Roll 1, 2, Yes, ma'am. 3, 4. Yes, ma'am. একটু আগে কে বললো? Yes, ma'am. 3. Ma'am, আমি 4. 4. সীমান্ত, জি, আচ্ছা ma'am. তুমি তোমার নামটা ছোট করো এন্ড সাথে পাশে তোমার রোল নাম্বারটা লিখো। আচ্ছা ম্যাম। Roll 5, 6. Yes, ma'am. 6. 7, Yes, ma'am. 8, Yes, ma'am. 9. Roll 9. Roll 11. Yes, ma'am. 11. Yes, ma'am. 12. Yes, ma'am. 13. Ma'am, ma'am 10. Ma'am, আমি 10 আসি তো। আপনি আছেন তো? 10, 11 দুইজন আছে। ম্যাম আমি বুঝতে পারি নাই, শোনা যাচ্ছিল না, মাঝে কেটে কেটে আসছে। Ma'am, ওকে, দিয়ে দাও হইছে এখন। আচ্ছা, এটা 11 আসো না? হ্যাঁ, 10, 11 আছে। রোল 1 আসছে। কথা আসতেছে না, ম্যাম। Roll 12. আই কে কথা বলতেছো? Yes, ma'am. 12. আমার পারমিশন ছাড়া কেউ কোনো কথা বলবা না। ওকে, 12 দেওয়া হয়েছে। 13, 14, 15, Yes, ma'am. 16, Yes, ma'am. 17, 18, 19, Yes, ma'am. 20, Yes, ma'am. 21, 22, 23, 24, Yes, miss. 25, 25, 26, 26, 27, 27, Yes, ma'am. 28. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, বলেন কে? কারেন্ট ছিল না, রোল 30। রোল 30 তে তো আমি এখনো যাই নাই। রোল 30 13 30 13 এখন না মাঝখানে কথা বলবা না। আমি তোমাদেরকে পরে রোল কল করব, যারা বাদ গেছে পরে দিতে পারবা, মাঝখানে কথা বলবা না। এই একটা হচ্ছে কথা, আমার ক্লাসে কোনো মাঝখানে কথা হবে না, ঠিক আছে? আমি যখন কোনো কাজ করতে নিব ওটা করে দেন আমি আবার তোমাদের কাছে ব্যাক করব, কোনো সমস্যা নেই, কোনো টেনশন নেই। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, তোমাদের নাম এই বিশাল বড় বড় নাম না লিখে ছোট করে নাম লিখে পাশে রোল নাম্বার লিখো, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়। যারা এখনো করো নাই তারা এক্ষুনি করে ফেলো, যেন আর সেকেন্ড টাইম বলতে না হয়। রোল 29, 30, ম্যাম 28 কি প্রেজেন্ট হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে। 30, 31, Yes, ma'am. 32, 32, 33, 33, 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, Yes, ma'am. 37, Yes, ma'am. 38, Yes, miss. 39, 39, 40, Yes, ma'am. 41, 41, 42, 43, Yes, ma'am. 43. okay, 42, 43, 44, Yes, ma'am. 45, Yes, ma'am. 46, Yes, ma'am. 47, Yes, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Yes, ma'am. 50, 50, 51, Yes, ma'am. 52, Yes, ma'am. 53, Yes, ma'am. 54, Yes, ma'am. 55, Yes, ma'am. 56, Yes, ma'am.
57, Yes, ma'am. 58, 59, 59, 60, Yes, ma'am. 61, 61, 62, 62, 63, Yes, ma'am. 64, Present, ma'am. 65, 65, 66, Present, ma'am. 67, Yes, ma'am. 69, 70, 71, Yes, ma'am. 72, Yes, ma'am. 70. Yes, ma'am. 70, okay. 71 আছো, 72, 73, Yes, ma'am. 74, 73 রোল লিখো। 74, Yes, ma'am. 75, Yes, ma'am. 76, Present, ma'am. 77, Yes, ma'am. 78, Present, ma'am. 79, Present, ma'am. 80, Present, madam. 81, Present, ma'am. 82, Yes, ma'am. রোল 80 রোল লিখো। যা বললাম শোনো না কেন? 83, Yes, ma'am. 84, Yes, ma'am. 85, Present, ma'am. 86, 86, Present, ma'am. 87, 87, 88, Present, ma'am. 89, Yes, ma'am. 90, Yes, ma'am. 91, Present, ma'am. 92, Present, ma'am. 93, Present, ma'am. 94, Present, ma'am. 95, Present, ma'am. 96, Yes, ma'am. 97, 97, Yes, ma'am. 98, Present, ma'am. 99, Present, ma'am. 100, Present, ma'am. 101, Present, ma'am. 102, 102, 103, Present, ma'am. 104, Present, ma'am. 105, Present, ma'am. 6, 106, 107, Yes, ma'am. 108, 109, Present, ma'am. 110, Yes, ma'am. 11, Yes, ma'am. 12, Yes, ma'am. 113, Present, ma'am. 14, Yes, ma'am. 16, Yes, ma'am. 16, Present, ma'am. 17, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Yes, ma'am. 23, Yes, ma'am. 24, Yes, ma'am. 25, Yes, ma'am. 26, Yes, ma'am. 27, Yes, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 30, Yes, 130, ma'am. Yes, ma'am. 131, Present, ma'am. 132, Present, ma'am. 133, Present, ma'am. 134, Present, ma'am. 135. Present. Who's 135? Present, ma'am. 136, Present, ma'am. 137, 137, 138. Absent. Ma'am, absent. Okay, 139, 140,
Ma'am, 72. Hello, ma'am. Ma'am, 41. Ma'am, 108. আমি Ma'am, 109. ছাড়া কোনো কথা চুপ। Ma'am, 33. ম্যাম 32 তোমাদের কি কি বলতেছি কথা নিষেধ করছি বলতে আমি যে যে ইনস্ট্রাকশন দিব সেই অনুযায়ী কাজ করবা जी मैम 1 থেকে 20 এর মধ্যে কারা আছো যারা পার্সেন্টেজ দিতে পারো নাই রোল 1 টু 20 ম্যাম রোল 13 রোল 13 ম্যাম রোল 3 রোল 5 Miss 18. 18 দেন 13 13 দেওয়া হয়েছে আমি যে তাদেরটা বলছি তাদেরটা দেওয়া হয়েছে বারবার বলবা না Miss 9. রোল 9 কি বলেছো জি মিস। আচ্ছা এখানে মিস বলবা না ওকে ম্যাম বলবা তোমরা ম্যাম রোল 3 রোল 3 দেওয়া হয়েছে এক Ma'am, কথা 17? বারবার বলবা না হ্যাঁ, তারপর কি 17 দেওয়া হয়েছে ম্যাম। রোল 17 বাস শেষ রোল 20 এর মধ্যে শেষ এখন হচ্ছে রোল 21 থেকে 40 এর মধ্যে কারা দেওয়া হয়নি বলো Ma'am, 26. Ma'am, 21. Then ম্যাম 21. 42 32 ম্যাম Ma'am, 33. 32 তারপর 33. 33 দেওয়া হয়েছে আমি বলতেছি শোনো ভালো করে শেষ 40 এর মধ্যে আর কেউ নাই দেন 41 ম্যাম 14 জি ম্যাম বললাম তুমি এখন তোমার ম্যাম আমার নেটে একটু প্রবলেম ছিল এখন রোল 41 থেকে 60 এর মধ্যে বলো Miss 41 to 60 Ma'am, 59. 41 41 দেন 59. 59 তারপর 50. কত রোল 50. 50 দেওয়া হয়েছে তারপর 60 এর মধ্যে আর কেউ আছো ম্যাম 39 39 আরো আগে চলে গেছে আচ্ছা এনিওয়েজ দিয়ে দিছি তারপরে বলো 61 টু 80 এর মধ্যে কারা কারা বাদ গেছে বলো Ma'am, 68. 68 67, ma'am. 67. 68 67 70. 70 ম্যাম 72 ম্যাম। 66 তারপর 72 ম্যাম। 72 আছো জি ম্যাম। ওকে আর 80 এর মধ্যে আর কেউ আছো নাই এখন হচ্ছে 81 থেকে 100 এর মধ্যে কারা আছো বাদ গেছো বলো 81 টু 100 97. 97 আর I'm 87. 87 আচ্ছা শেষ 100 এর মধ্যে আর কেউ আছো নাই দেন ফ্রম 101 টু 120 Ma'am, 102. 102 Ma'am, 108. 108 তারপর 120 এর মধ্যে আর কেউ আছো ওকে দেন 121 87 একবার দিয়েছি আম্মা আর কয়বার দিব আমার মা ঠিক আছে দেওয়া হয়েছে তারপরে বলো 121 টু 40 এনিওয়ান Ma'am, লেফট 121. 121 তারপর 123 123 তোমরা কি আবার রিশিওর হচ্ছ দেওয়া হয়ে গেছে এখন আরেকবার বলবা কেটে দিব পার্সেন্টেজ ম্যাম 14 এরটা কি দাও করেছে 121 টু 140 কারা আছো বাদ কেউ কি বাদ আছে এনিওয়ান লেফট ওকে ফাইন শোনো এমনি হচ্ছে অনলাইন ক্লাস ইন্টারনেট লাইন থাকে আনস্টেবল বেশি কিছু শোনা যায় না ক্যাচকাল করবা না ওকে তোমরা এখন বড় যথেষ্ট বড় বাচ্চাদের মতো করবা না যে যে ইনস্ট্রাকশন যেভাবে দিবে টিচাররা ওভাবেই ফলো করবা ঠিক আছে এখন দেখো কতটা সুন্দরভাবে পার্সেন্টেজ হয়ে গেল সবাই একসাথে ক্যাচকাল শুরু করো কিছুই বুঝতে পারি না ওকে
নাও তোমাদের সাথে আমার ফার্স্ট ক্লাস, এমনি তো সবার সাথে সামনাসামনি দেখা হয়, বাট আনফরচুনেটলি তোমরা এমন একটা ব্যাচ, কিছু করার নাই, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, সামনাসামনি ক্লাস হচ্ছে না। তো সামনাসামনি ক্লাস হলে বেশি বেটার হয়। Ma'am, তো এর জন্য তোমাদের, হ্যাঁ বলো। ma'am, please speak in English. We are foreigners. We are not understanding. Yes, I will for sure, but it doesn't concern you. Okay, so I will speak in Bangla now, then I will back to English. Okay. Okay, so তোমরা এমন একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আছো যে সামনাসামনি ক্লাস হচ্ছে না। I will repeat in English, no problem. Okay, I will repeat once, thrice, even 100 times, no worries. I will get back to you. Okay, no worries. At first I will speak in Bangla as there are many students, Bengalis are here, and then I will repeat for you for Kashmiri students in English. Okay, do not worry. Okay, Thank you, so ma'am. আমার বাংলা স্টুডেন্টদের জন্য, আমার বাঙালি স্টুডেন্টদের জন্য কথা হচ্ছে, সব স্টুডেন্ট টিচারদের ইনস্ট্রাকশন ফলো করবা, ক্যাচকাল করবা না। তোমরা এখন বড় হয়ে গেছো, অনেক বেশি বড়, ঠিক আছে? এমনকি আমার ক্লাসে স্পেশালি যখন আমি কোনো একটা জিনিস পড়াবো বা যখন কোনো একটা জিনিস করব, কাজ করব, তখন তার মাঝখানে কথা বলবা না। আমি অবভিয়াসলি তোমাদের সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ চান্স দিব, ঠিক আছে? মাঝখানে কথা বলবো না, তাহলে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়, ঠিক আছে? না, for all, I am saying it for all, that is in medical college, in medicine science, medical science, you have to follow some instructions and you have to follow some tricks. Okay, as the syllabus is vast and huge. Okay, and you have to complete it within a very short time, within a very short limit. So you have to at first you have to listen to the teachers at first. Okay, and then you have to go through the Gaiton and Ganon for sure. Okay, there is no option. You have to go through Gaiton and Ganon must. You have to follow Gaiton and Ganon must. Okay, and then in medical science there are two terms, that is must to know and nice to know. Okay, must to know and nice to know. The topics that are must to know, that you must know about that topics. Okay, that is very superficial and basic medical science, that is called must to know. Okay, you have to know that topics to pass. Okay, if you have knowledge about that must to know topics, means that basic and superficial topics, then you will pass very easily. Okay, but you have to know about all that topic. Okay, and then must to nice to know. Okay, আমি কি বললাম? মাস্ট টু নো যেগুলা টপিক গুলা, সেগুলো তোমাদের মাস্ট জানতে হবে। সেগুলো হচ্ছে তোমার জন্য বেসিক, এন্ড সেগুলো হচ্ছে তোমার জন্য সুপারফিশিয়াল টপিকস, যেগুলা দিয়ে তোমার পরীক্ষাটা শুরু হবে। Your exam will start with the must to know topics, with the basic topics. Okay, যদি তোমরা এই বেসিক টপিকস গুলা পারো, then you will pass for sure. ঠিক আছে? If you know the basic topics, if you have knowledge about basic medical science, then you will pass. And then I will jump to nice to know topic. What is nice to know? If you answer the basic questions, the basic topics very well, okay, like very impressive in a way, that the external and the examiner will the external and examiner very impressed with you, with your basic knowledge, then they will go to the nice to know topic. Nice to know মানে কি? যেগুলা জানলে নাইস, যেগুলা জানলে ভালো, গুড। Okay, so at first you have to learn the must to know topics, and then you have to learn the nice to know topics. Okay, যখন তোমরা এক্সাম হলে
অ্যান্সার খুব ভালো দিবা, তোমার বেসিক অ্যান্সার গুলা এক্সামিনার কাছে মনে হবে যে না এক্সামিনার খুব ইমপ্রেস যে হ্যাঁ তোমার বেসিক নলেজ খুব ভালো, দেন তারা নাইস টু নো টপিক গুলাতে যায় তোমাকে আরেকটু বেশি নাম্বার দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? সো এট ফার্স্ট তোমাদের মাস্ট টু নো টপিক গুলা জেনে দেন তোমরা নাইস টু নো টপিক গুলাতে অবশ্যই গো থ্রু করবা, মানে নাইস টু নো টপিক গুলা মাথায় রাখবা, ঠিক আছে? তো at first you have to know about the must to know topics, and then you also have to know the nice to know topics, but a little idea. If the examiner wants to question you about that topic, that uncommon topic, then you should answer properly. So that you can answer properly, that much knowledge you have to gain about the nice to know topic. Okay, am I clear? Am I clear? Yes, Yes, ma'am. ওকে, দেন আমি কি বললাম এই দুইটা জিনিস, ঠিক আছে? আমি অনেক দিন ধরে দেখতেছি তোমরা হচ্ছে টপিকের জন্য পাগল হয়ে যাও মেসেজের মধ্যে, এই আইটেমের টপিক, ওই আইটেমের টপিক। তোমাদের বলতে হবে, তোমাদের বুঝতে হবে যে যে কোনো একটা টপিক লাইক অ্যাকশন পটেনশিয়াল, এটা কাউসার ম্যাম পড়িয়েছেন, এটা শারমিন জাহান ম্যাম পড়িয়েছেন, রাইট? সো ম্যামরা যে টপিক পড়িয়েছেন সেগুলাই তোমাদের টপিক, কোনো আলাদা টপিক তোমাদের জানতে হবে না। যারা যে ম্যাডাম বা আমরা যেটা তোমাদেরকে পড়াবো সেগুলাই তোমাদের ওই জিনিসটার জন্য টপিক, এন্ড তার বাইরেও অবশ্যই তোমাদের গাইডন করতে হবে, কারণ আমরা তোমাদেরকে সবকিছু পড়াই দিতে পারবো না। ওকে, we can't make you learn the whole topic of Guyton, right? Guyton is a very huge book. Okay, so some things you have to learn by yourself. We will teach you the basic things, and we will teach you the things that will help you to understand the other topics, that will be the basic topics. Okay, we will teach you about the basic topics, we will guide you about the basic topics, and the nice to know topics or that uncommon topics you have to learn by yourself. Okay, as medical studies are huge. Okay, so everything we can't teach you, we can't make you teach, we can make you learn every topic. You have to learn, you have to teach, you have to learn by yourself some topics. Okay, then we are here always for you, to help you, okay, to guide you. Don't you worry, কোনো সমস্যা নাই, আমরা তোমাদের জন্য অলওয়েজ আছি, যে কোনো টপিক তোমাদেরকে আমরা গাইড করার জন্য। কিন্তু কিছু টপিক তোমাদের নিজেদেরও পড়তে হবে। এন্ড গাইটন, obviously Guyton and Gannon, please go through the topic of Guyton and Gannon, the topic that we teach you, you have to must go through by yourself after the class. Okay, in your spare time, in your leisure time, in your free time, whenever you get to learn, or you get to learn some topic, then must you have to go through by yourself that topics which we teach you in the class. Okay, the topics we teach you in the class you have to go through by yourself from the Guyton and Gannon. And in medical science, punctuality is very important. You have to be punctual. You don't need to be very genius in medical college. You need to have to be so very much talented and so much genius. কোনো দরকার নাই, তোমাদের এত জিনিয়াস বা এত ট্যালেন্টেড হতে হবে না, তোমাদেরকে জাস্ট পাংচুয়াল থাকতে হবে। সেটা কিভাবে? আমরা যখন যে টপিকটা তোমাদেরকে পড়াবো ওটা তোমাদেরকে সেদিনই Guyton and Gannon থেকে একবার দেখে ফেলতে হবে, সেই টপিকটা হবে নিজে। ওকে, the topics we will teach in the class you have to go through from Gannon and Guyton in the same day. Okay, in the same day you have to go through that topic. You have to be punctual about your study, and you have to be punctual within yourself to be succeeded in medical science. Okay, जी मैम। okay, so you have to be punctual, and you have to be very much serious. Okay, the topics or the homeworks we give you, or we give you, you have to complete that sincerely.
ওকে, কোনো ফাঁকিবাজি চলবে না, কোনো ফাঁকিবাজির এখানে জায়গা নাই। মেডিকেলে ফাঁকিবাজি করবা মানে নিজেকে নিজে ধোঁকা দিবা। ওকে, you will deceive yourself if you do not learn properly, if you do not listen to your teachers, then you will deceive yourself. ওকে, তো এগুলা ছিল জ্ঞানের কথা, ঠিক আছে? আর হচ্ছে তোমাদের যে টপিকগুলো তোমাদের প্রবলেম তোমরা সেটা অবশ্যই বলবা, কিন্তু যে বেসিক কিছু টপিক হবে যেগুলো তোমাদের একটু বুঝতে টাইম লাগবে। you will correlate that in third year, in fourth year, in fifth year. The lessons we will learn, we will teach you in the first year. You can correlate it, many of the or some of the topics you can correlate it with when you be in the fifth year or you will be in the third year. মানে তোমরা আরো ভালো করে বুঝবা যখন তোমরা আরো 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 ধাপ আগাবা, ঠিক আছে? এমন না যে তোমার এখনই পুরো একটা বডি সম্পর্কে জেনে ফেলতে হবে, তুমি পারবা না, ঠিক আছে? এই যে টাইমটা তোমার কত 1.5 year in first year and second year, means first professional examination. The time limit is 1.5 year. So এটা impossible, it is impossible to know about whole thing, about the full body, full human body in 1.5 year. Within 1.5 year it is possible, it is near to impossible. Okay, so that's why the medical course is of 5 years course. Okay, it is a 5 years course, not a 1.5 years course. তো তোমাদের 1.5 years এ সব তুমি শিখতে পারবা না, এটা তোমার মাথায় রাখতে হবে। ওকে, আস্তে আস্তে you will learn slowly, you will catch everything. Do not worry, just you have to be punctual and sincere. ঠিক আছে? Okay, তোমরা কি ma'am. কথা বুঝছো? জ্ঞানের কথাগুলা কি বুঝছো? জি ম্যাম। ওকে, এখন আমি আসি নাও অ্যাকশন পটেনশিয়াল। তোমরা কি 1-6 তোমরা 6 জন কি আইটেম দিয়েছিলা ম্যাডামের কাছে, ডক্টর ফারহানা হক ম্যামের কাছে? জি ম্যাডাম। মানে কি জি ম্যাম কি 1 to 6 তোমাদের আইটেম ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, ma'am. Okay. জি ম্যাম। আচ্ছা, এরপর তোমরা কি বলছো একটা প্রবলেমের কথা, যে তোমরা অ্যাকশন পটেনশিয়াল বুঝো নাই, তাই না? অনেকের অনেক প্রবলেম আছে, রাইট? ইয়েস ম্যাম। কি অ্যাকশন পটেনশিয়ালে প্রবলেম আছে নাকি? বলতে হবে তো। ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, Yes, ma'am. সো সলিউশন। আচ্ছা, সলিউশন হচ্ছে এখন আমি তোমাদের আইটেম নিব, যারা আইটেম দিবা আমি তাদের আইটেম নিব, এন্ড যাদের প্রবলেম আছে সেটা কাউসার ম্যাম তোমাদের এই ক্লাসটা আবার নিবে। ওকে, tomorrow the associate professor Kausar Jahan ma'am will take the class of action potential again, as many of you said that you have problems in action potential. Okay, so কালকে ম্যাম আবার তোমাদের এই ক্লাসটা নিবে, কোনো সমস্যা নাই। আমিও আজকে তোমাদের কিছুটা বলে দিব, বাট যারা তোমরা আইটেম দিতে চাচ্ছ তারা আমার কাছে আইটেম দিতে পারবা। ওকে, so my foreign students, Yes, please ma'am. respond. Yes, ma'am. Yes, Yes, foreign ma'am. students. Acha, from which role? What is the Ma'am, first from role of foreign 132. student? From From 130. 132. Okay, so have you any problem in action? Is any problem regarding action potential topic? Yes, ma'am. I was not able to understand the Ma'am, yes, ma'am. We overshoot. need a second class for action potential, ma'am, just to clear the doubts. Say it again. Actually, we missed that topic because the internet was snapped on that day. 130, 30, 34, 35 and 30. Ma'am, Ma'am, you're not audible, ma'am. Gyo. Class के बाहर गयो।
अलीम हमारी वो क्लास मिस हो गई थी। हाँ उस दिन हमें ये हो मुझे गया कहाँ याद है, मिस हो गई थी। हमारा वो मैम था तो ना, डिस्कनेक्ट हो गया, बात मत कर, आज जाने दे मैम को। हमारा जिलानी साहब हो गया था। जी नानी ने गीलानी। टीचर कहाँ गई? डिस्कनेक्ट हो गई शायद। तो अब क्या बोलें कि एक्शन पोटेंशियल फिर से समझाओ। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा अच्छा, एक मिनट, तो सारे के सारे एब्सेंट थे ना उस दिन कश्मीर में डिस्कनेक्ट, तो यही बता दे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, हम अभी क्लास कश्मीर के और 2 स्टूडेंट्स भी अटेंड नहीं क्लास कर रहे क्योंकि उनके पास शायद वाईफाई नहीं है। बडगाम के हाँ। आगे वाईफाई लाइंस है ही नहीं कहीं पे, वो लोग हाँ बारह यही में। बता दे, यही बता दे, बेहतर तो होगा। अगर एक दिन और सब्र कर लेगी तो এই তাই আজকে তাহলে আইটেম দিতে যাচ্ছ না কেউ? তুই শুরু কর, আমরা আস্তে আস্তে দিতেছি। আমি না আটকে এই আইটেম ট্রেন্ডিং মধ্যে দিতে চাই। বল যে আমরা আইটেমই দিব না আজকে, বল যে আমরা আজকে আইটেমই দিব না। আমি দিব, না ভাই, সাগর, দাবা দিয়া দে। তুই কথা বলিস না। এই আরে তা না হলে আরো একদিন জমে যাবে। দাদা দিয়ে একটা কমা ভাই। এসে, এই পরে আমরা ক্লাস দিয়ে দিই। কিন্তু মনিটরিং হইতেছে। ম্যাম ক্যামেরা অফ করে অন করে না কেন? ম্যাম পড়াইতেছে এটাই তো অনেক, দেখে কি করবি? এখানে এইসব কথা বলতেছে কেন ভাই শুধু শুধু? সরি ভাইয়া। Students, are you listening? Yes Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The internet was unstable. Ma'am, it's still unstable, ma'am. Ma'am, it's still unstable. Still unstable, right? Because internet has gone mad. Yes, ma'am. Okay. So my foreign students, what problems did you face regarding action potential? Ma'am, we were not able to attend that lecture because of our political situation in Kashmir. Okay. Our internet was snapped. Okay, I understand. Yes, I know. Okay, no problem. Tomorrow, the associate professor Kausar Jahan ma'am will take the class again. And today, I will try to make you understand. Okay, don't worry. I will try to make you understand also. And tomorrow, the associate professor will again take the class of action potential. So don't worry. Okay. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Welcome. Okay. So এখন আমার মায়ের দেশের স্টুডেন্টরা, আমার ছেলেমেয়েরা বলেন, হ্যাঁ আব্বা আম্মারা, আপনারা এই যে রোল 6 এর পর থেকে 7 থেকে 10 পর্যন্ত আপনারা কেউ আইটেম দিতে চান? গান গাইতেছে কে? গান গাচ্ছে কে? একটু জোরেই গাও, আমরাও শুনি। এই রোল 6 থেকে 10 কথা বলো না কেন তোমরা? Yes, ma'am. জি ম্যাম। তো কি কথা বলতেছো না কেন? 6 থেকে 10 তোমরা কি কেউ আইটেম দিতে চাচ্ছ নাকি? Yes, ma'am. জি ম্যাম দিয়ে দিই। কে আইটেম দিতে চাচ্ছে? কোন কোন রোল আমাকে একটু বল প্লিজ। 8. রোল 7। রোল 7। Yes, ma'am. আমি ম্যাম 6 গতকাল নেওয়া হয়েছিল। ম্যাম 6 পর্যন্ত ক্লিয়ার ছিল, 7 থেকে হবে ম্যাম, 6 নেওয়া শেষ। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে মাই ব্যাড রোল 6 না, রোল 7 থেকে। হ্যাঁ রোল 7 থেকে রোল 10 পর্যন্ত কেউ কি দিতে চাচ্ছ? জি ম্যাম। কে দিতে চাচ্ছ? রোলগুলা বলো।
Ma'am, 8. Roll 8. Then 10. roll 10. Ma'am, 7. 7. Okay, 7, 8 আর 10 দিতে চাচ্ছ, তাই তো? Yes, ma'am. ওকে, আচ্ছা। আচ্ছা, roll 7. Please turn on your video. Ma'am, ভিডিওটা ওপেন করো, খোলো, ভিডিওটা চালু করো, যা ইচ্ছে তাই করো, চালু করো, খোলো, যাই করো। রোল 7। হ্যাঁ, আচ্ছা, রোল 7, 8, 10 তিনজনই তোমরা ভিডিওটা ওপেন করো, অন করো, ভিডিও অন করো। রোল 10। ওকে, তো রোল 7 হচ্ছে আসমাউল হুসনা, রোল 8 হচ্ছে শ্রাবন্তী, এন্ড রোল 10 হচ্ছে জারিন। আচ্ছা, আসমাউল হুসনা, তোমার এত বড় নাম ছাড়া আমি তোমাকে কি ডাকতে পারি বলো তো? আসমা ডাকবো আর হুসনা ডাকবো, কোনটা বলো? ম্যাম হুসনা বলেন। হুসনা, ওকে, ফাইন। হুসনা, তুমি আমাকে বলো তো, হোয়াট ইজ অ্যাকশন পটেনশিয়াল? ম্যাম, অ্যাকশন পটেনশিয়াল হচ্ছে দ্য সিকোয়েন্স ডিফাইন অফ অ্যাকশন পটেনশিয়াল। জি হ্যাঁ বলছি, দ্য সিকোয়েন্স অফ র্যাপিড চেঞ্জ, the sequence of rapid change in the resting potential membrane, resting potential constitute of the depolarization and repolarization is known as action potential. আচ্ছা, তোমার অ্যাকশন পটেনশিয়ালের ডেফিনিশনটা সুন্দর হয়নি বাবা, তুমি আবার একটু বলো, সুন্দর করে টাইম নিয়ে গুছায় বলো, কারণ এটা খুব মিশন। আবার বলো, র্যাপিড চেঞ্জেস, the sequence of rapid change in resting potential, resting membrane potential it is not constitute resting of potential, it is membrane potential বাবা, দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে। resting membrane potential potential. constitute of depolarization and repolarization is ফলোটিটিউড কি বলতেছো? ফলোড, constitute of. আচ্ছা, ওকে ওকে, রোল 7 তুমি একটু মনে মনে এটা গুছাইতে থাকো। রোল 8, শ্রাবন্তী তুমি আমাকে সুন্দর করে বলো তো ডেফিনিশনটা অ্যাকশন পটেনশিয়ালের। Rapid change in cell membrane after giving adequate stimulation that spread all over the cell membrane consists of depolarization and repolarization. Yes, very good. রোল 7 এইভাবে করে বলতে হবে ডেফিনিশনটা, নিশ্চয়ই কাউসার ম্যাম এবং আসমিন, জারিন, জি ম্যাম। তুমি আমাকে বলো, হোয়াট ইজ মেমব্রেন পটেনশিয়াল? জি ম্যাম। Membrane potential is হোয়াট ইজ রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল? under resting condition. The electrical potential difference across the Membrane potential in the roll 40. membrane potential across the cell membrane during resting time. During resting condition is called resting membrane potential. আবার একটু বলো, হয় নাই ঠিক মতো, আবার বলো। Ma'am, the constant electrical potential across the cell membrane during membrane during resting condition is called resting membrane potential. তুমি তো আসল কথাই বলো নাই, পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। Oh, gee, ma'am, potential difference পটেনশিয়াল ডিফারেন্স across the cell membrane. Across the cell membrane at resting condition. জারিন, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, আমার ডেফিনিশনটা হয় নাই তো। আচ্ছা, রোল 7,
আচ্ছা তুমি থাকো, জানি না, আমি আসতেছি তোমার কাছে। তুমি ডেফিনেশনটা আবার মনে মনে ইয়া করো, কি বলে, মনে করো, আমি আবার আসতেছি তোমার কাছে। রুল 7 হুসনা, Yes, ma'am. হ্যাঁ তুমি আমাকে বলো হচ্ছে অ্যাকশন পটেনশিয়াল ডেফিনেশন, এখন সুন্দর করে বলো। ম্যাম আমি আগেরটাই পড়ছিলাম তো, মানে ওটাই খাতায় লেখা ছিল। ওটাই খাতায় লেখা ছিল। আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো, এই যে রোল 8 আর রোল 10 তোমাদেরকে কোনটা পড়ানো হয়েছে? কাউসার ম্যাম কোন ডেফিনেশনটা পড়াইছে তোমাদেরকে? ম্যাম ওই যে ম্যাম যেটা ম্যাম বলছি, কিন্তু আমি মাঝখানে ডিফারেন্সিয়েশন ভুলে গেছিলাম। না না, রোল 10 এটা না, অ্যাকশন জি। পটেনশিয়ালের ডেফিনেশনটা কাউসার ম্যাম তোমাদের কোনটা পড়াইছেন? যেটা ম্যাম আমি রোল 8 বলবো, বললো এইভাবে। হ্যাঁ ম্যাম আমি বলো। rapid change in the membrane potential, rapid change in the membrane potential after giving an adequate stimulation, stimulation along that spread along the cell membrane consists of depolarization and repolarization. রাইট, গুড, এটাই হবে ডেফিনেশন হুসনা। ওরা যেটা বলতেছে এই ডেফিনেশনটাই বলতে হবে। তোমার যদি লেখা না থাকে তুমি আবার লিখে নাও জিনিসটা, ওদের কাছ থেকে জেনে নাও, ঠিক আছে? এই ডেফিনেশনটাই বলতে হবে। আচ্ছা হুসনা, তুমি আমাকে একটু বলতে পারো যে why resting membrane potential is always negative? Ma'am, sodium potassium pump and selectivity, permeability of the cell membrane, and unequal distribution of ions, and sodium potassium leak channel. তোমার সব পড়াগুলো না ইনকমপ্লিট হুসনা। তোমার মানে কোনোটাই ভালো মতো তুমি বলতে পারতেছো না। তুমি আবার একটু পড়ো হুসনা, তুমি পড়তে থাকো, আমি তোমার কাছে আবার আসবো, ঠিক আছে? ভালো করে পড়তে থাকো। রোল 8। Yes, ma'am. শ্রাবন্তী, হ্যাঁ তুমি আমাকে বলো why resting membrane potential is always negative? Role of Gibbs-Dunn's equilibrium and roles of sodium potassium pump. ম্যাম এখন কি ইলাবোরেট করব? ভিতরে এক্সপ্লেইন করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতরে বলতে হবে, এক্সপ্লেইন করতে হবে। The potassium ion is permeable to cell membrane, but the sodium ion is less permeable. The cell membrane is impermeable of negative molecule like protein and phosphate, but inside the cell membrane the protein and phosphate concentration are high, so there creates a intracellular negativity. And sodium potassium pump outside of the cell, and potassium and two potassium ion pumps outside to inside of the cell and creates a intercellular negativity. That's why our resting membrane potential is always negative. ওকে, এখন কথাটা হচ্ছে it is not permeable, it's permeable. ঠিক আছে? Yes, ma'am. প্রনাউন্সিয়েশনটা হবে permeable. ওকে, আচ্ছা এখন জারিন তুমি আমাকে বলো তো, জি ম্যাম। what is depolarization? Depolarization, when the membrane potential goes in positive direction due to influx of sodium ion is called depolarization. Ma'am, called depolarization. কেন পজিটিভ ডিরেকশনে যাচ্ছে? কিসের এখানে কি, কোন আয়নটার জন্য পজিটিভ ডিরেকশনে যাচ্ছে? ম্যাম এটা হচ্ছে সোডিয়াম আয়নের জন্য, সোডিয়াম আয়নের ইনফ্লেক্সের জন্য। ইনফ্লেক্স ডিউ টু ইনফ্লাক্স অফ সোডিয়াম আয়ন। জি ম্যাম, এটা ওকে, এটা বলতে হবে। হ্যাঁ, এটা সাথে বলে দিতে হবে, ঠিক আছে? জি ম্যাম বলছিলাম। শ্রাবন্তী তুমি আমাকে বলো তো হোয়াট ইজ ওভারশুট? When the membrane potential is above zero, when the membrane potential is above 0 millivolt is called overshoot. Potential is above 0. Okay. হ্যাঁ, রোল 10 তুমি হয়তো বলেছো সোডিয়ামের কথা, জি বললেও চুপ থাকবা,
কারণ আমরা টিচার, আমরা কিছু নাও শুনতে পারি। লাইন ইজ Sorry, ma'am. আনস্টেবল, ওকে? Ma'am, sorry. আমার প্রয়োজন মতো তোমাকে আর একবার না 10 বার দিই, এন্ড তুমি বাধ্য 10 বার অ্যানসার করতে, ওকে? Okay, ma'am, sorry. বাট এখন থেকে এই জিনিসগুলো, এই কালচারগুলো শিখো মেডি, ওকে? এগুলো কার্টিসি। আচ্ছা, তুমি আমাকে বলো জারিন, Ji, ma'am. হোয়াট ইজ স্পাইক পটেনশিয়াল? Spike potential. The range of spike potential, the range of depolarization, the range of depolarization and the rapid range of depolarization and the rapid raise the repolarization is called spike potential. আবার বলো, ডেফিনিশনটা আবার বলো। র্যাপিড Rapid rise of depolarization and the rapid down the repolarization is called the spike potential. কথাটা রেজ না রাইজ, ওকে? র্যাপিড রাইজ অফ ডিপোলারাইজেশন এন্ড র্যাপিড ফল অফ রিপোলারাইজেশন ওয়েভ ইজ কল্ড স্পাইক পটেনশিয়াল, ওকে? জি ম্যাম। আমরা কি রাইজ বলি আর ফল বলি, জি ম্যাম। জি ম্যাম। এখন শ্রাবন্তী, তুমি আমাকে কি অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা এক্সপ্লেইন করতে পারবা, স্টেজগুলা, যে কিভাবে শুরু হচ্ছে আর কিভাবে শেষ হচ্ছে? There are three stages: resting stage, depolarization, and repolarization. When the in resting stage, sorry, ma'am, potential difference across the cell membrane at resting condition is called resting potential, resting stage. Then depolarization, the membrane potential from negative charge to when the membrane potential goes negative charge to positive charge due to influx of sodium ion is called depolarization. And when the membrane potential goes negative positive to negative due to efflux of potassium ion is called repolarization. আচ্ছা, তারপর আরো আছে তো ম্যাম, তিনটা স্টেজ স্পাইক পটেনশিয়াল আছে, দেন হচ্ছে হাইপার পোলারাইজেশন আছে, অনেক কিছু আছে। ম্যাম, এগুলো কি একটা একটা করে মানে বলবো? ওকে ওকে, দাঁড়াও। আচ্ছা, আমি তোমাদের আইটেম কেন নিলাম জানো? কয়েকজনের আমি বুঝতে যে তোমাদের আসলে কি প্রবলেম এন্ড তোমাদের কোথায় কোথায় কি কি প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, তো তোমরা একটা কাজ করো, তোমরা ভালো পারছো, অনেক কিছুই ভালো পারছো, কিন্তু যেগুলো ডেফিনেশন মুখস্থের জিনিস সেগুলো ভালো পারছো, বাট বুঝার জিনিসগুলো একটু প্রবলেম তোমাদের আছে। তো সমস্যা নাই, আমি এখন তোমাদের একটু জিনিসগুলো একটু আবার কি করি, আবার এটা পড়াই তোমাদেরকে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি, ওকে? কালকে আবার তো কাসার ম্যাম আবার নিবেন, তো তোমাদের 2 দিনের পড়াই নিশ্চয়ই অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা খুব ভালোভাবে তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে, ঠিক আছে? তো রোল 8 এন্ড 9 তোমাদেরকে আমি নেক্সট দিন আবার তোমাদের আমি ভালো করে ধরবো, ঠিক আছে? ম্যাম, আমার রোল 10। রোল 8 এন্ড 10, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। রোল 8 এন্ড 10 দিন মনে রাখবো যে তোমরা ডেফিনেশন গুলো পারছিলা, এন্ড এক্সপ্লেনেশনটা আমি আবার ধরে তোমাদের নাম্বার মার্ক বসাই দেব, ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম। এখানে লিখে রাখো। জি ম্যাম। ওকে, আমাদের প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু প্রবলেম নিয়ে আইটেম দেওয়ার কোনো মানে হয় না, ঠিক আছে? আমি তোমাদেরকে আবার একটু বোঝানোর চেষ্টা করি। জি ম্যাম। আচ্ছা ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। তোমরা একটু থাকো, আমি আসছি। Stay tuned with me, okay? Give me some time. আছে এখানে
তোমরা কি সবাই দেখতে পাচ্ছ ফিগারটা অ্যাকশন পটেনশিয়ালের? Yes, ma'am. জি ম্যাম। ওকে ওকে ফাইন। আচ্ছা এটা দিস ইজ ওকে মাই ফরেন স্টুডেন্টস pay attention. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, the definitions about the definitions, regarding definitions the class will take Dr. Kausar Jahannam. Okay, I will explain the whole action potential now. Okay, and if I get time then I will okay, I will tell you some definitions also. Okay, so at first I will explain what is action potential and how it works. Okay, so this is a figure of action potential. Okay, this is an ideal figure. You have to draw and label this. If you are asked in a question to draw and label a the figure of action potential, then you have to draw like this. Okay, acha. At first, what is action potential? Action potential is that rapid changes in the membrane potential after giving an adequate stimulation that spread along the cell membrane consist of depolarization and repolarization. Okay, so action potential is a sequence, is a event of rapid changes in the membrane potential after giving an adequate stimulation that spread along the cell membrane consist of depolarization and repolarization. Recording in progress. আচ্ছা একটু দাঁড়া। Recording stopped. Okay. So the definition of action potential is rapid changes in the membrane potential after giving an adequate stimulation that spread along the cell membrane consist of depolarization and repolarization. So suppose, okay, at first in resting condition, when the cell is in rest, okay, in resting condition, the inside the cell okay, in resting condition, in every cell, okay, in every cell, when the cell is in resting condition, inside the cell there will be there will be negative, and outside the cell there will be positive energy. Okay, in resting condition, in every cell, resting condition, inside the cell there will be negative energy, and outside the cell there will be positive energy. Okay, so whenever we give stimulation to a cell, okay, whenever we give adequate stimulation to a cell, then the cell will be stimulated or the cell get excited. Okay, whenever we give any kind of stimulation to the cell, then the cell become excited or the cell become stimulated, right? Then the cell membrane potential will reach at minus 90 millivolt. Here the minus 90 millivolt. Okay, so at minus 90 millivolt, some positive ion will enter into the cell. At minus 90 millivolt, আমি আবার বলি, হ্যাঁ, from the starting, at resting condition, in every cell, okay, in every cell, the resting condition, inside the cell there will be negative energy, and outside the cell there will be positive energy. Okay, so whenever we give adequate stimulation to a cell, the cell get excited
or the cell gets stimulated. Okay, and whenever the membrane potential reach at the minus 90 millivolt, some of the positive ions, some of the positive energy or some of the positive ions will enter into the cell through natural leak channel. There are some natural leak channels in our cell. Okay, so through that leak channels, the positive ion will enter into the cell at minus 90 millivolt. Okay, as the positive ions enters into the cell, many more positive ions enters into the cell. So the membrane potential will start going through the positive direction, right? এটা normal na, normally ki. Isn't it obvious? If the positive ions enter into the cell, then obviously the cell will get more positive, right? The membrane potential will get more positive. So the positivity will increase inside the cell. And then at minus 70 millivolt, when the membrane potential here minus 90 millivolt and the ions, the positive ions enter into the cell through natural leak channels, and it will reach to the minus 70 millivolt, right? The positivity will increase. It will reach at minus 70 millivolt. At minus 70 millivolt, the voltage gated first sodium channel will open. See, at minus 70 millivolt, the voltage gated first sodium channel will open, and through this channel, many more sodium ions will enter into the cell fast and rapidly. Okay. At minus 70 millivolt, voltage gated first sodium channel will open, and many more sodium ions, means positive ions, right? Sodium ion is a positive ion. Many more sodium ions will enter into the cell very fast and rapidly. The ions will enter into the cell very rapidly. Okay. So the membrane potential will go through positive direction, go through many more positive direction, right? So the negativity is decreasing inside the cell, right? The positivity is increasing. Recording in progress. And the negativity is decreasing, right? So that is called depolarization. That at minus 70 millivolt, through the voltage gated first sodium channel, many more sodium ion is entering into the cell very rapidly. This stage is called depolarization, and that's why the cell is getting towards the positive direction. Okay, because of this sodium ion, because of this voltage gated first sodium channel, and the sodium is entering into the cell very rapidly. So this stage is called depolarization. So when the membrane potential will reach into the 0 millivolt, okay, see this stage, from this to this stage is called depolarization. So when the membrane potential will reach to the 0 millivolt, then when the membrane potential will reach to the 0 millivolt or over the 0 millivolt, this is called overshoot. This stage is called overshoot. When the membrane potential will reach to the 0 millivolt or above the 0 millivolt, this stage is called overshoot. And the cell positivity, okay, the cell positivity will increase to plus 20 to plus 30 millivolt. Okay, the membrane potential will increase to plus 20 to plus 30 millivolt, and the voltage gated sodium channel will be closed at this stage. At plus 20 to plus 30 millivolt, the voltage gated sodium channel will be closed, and voltage gated potassium channel will be open. Okay, plus 30 to whenever the membrane potential will reach to the plus 30 to plus 20 to plus 30 millivolt, the voltage gated sodium channel will close and the voltage gated potassium channel will be open. Okay,
Okay, and so the potassium ion will enter into the cell, and again the negativity of the cell will increase. Okay, when the potassium channel, sorry, at plus 20 to plus 30 millivolt, the voltage gated sodium channel will close and the voltage gated potassium channel will open, right? And then the potassium ions, that is positive ion, right? The potassium ions will start to come out to the cell. Okay, then again the negativity of the cell will increase, right? কারণ কি পজিটিভ যে তোমার আয়নটা আছে সেটা কিন্তু সেল থেকে এখন বের হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সোডিয়াম চ্যানেলটা ওপেন হয়ে, সরি, পটাশিয়াম চ্যানেলটা ওপেন হয়ে পটাশিয়াম সেগুলো কিন্তু সেল থেকে তোমার বের হতে থাকবে, যার কারণে সেলের নেগেটিভিটিটা কিন্তু বাড়তেছে আবার, ঠিক আছে? সো আমি again I will repeat, ঠিক আছে? I am repeating the whole thing again. So in resting condition, inside the cell there will be positive energy, and outside there will be negative energy, and outside the cell there will be positive energy, right? So at minus 90 millivolt, when the membrane potential will reach at minus 90 millivolt, and whenever we give adequate stimulation to a cell, the cell will get excited or stimulated and it will reach to the minus 90 millivolt. Okay, and at minus 90 millivolt, some of positive ions will enter into the cell through the natural leak channel. Okay, so the positivity of the cell will increase and the negativity will decrease, and whenever will reach to the minus 70 millivolt, there will be a channel called voltage gated fast sodium channel that will be open. The voltage gated fast sodium channel will open, and many more sodium ions, that is positive ions, many more sodium ions will enter into the cell very rapidly. Okay, and this stage is called depolarization. Okay, and then when the membrane potential will reach to the 0 millivolt or above the 0 millivolt, this stage we call overshoot. This is called overshoot, and like this, when the membrane potential will increase into the positive, will go through the positive direction, that is plus 20 to plus 30 millivolt, then voltage gated sodium channel will close and voltage gated potassium channel will open, through which the potassium ions will come out to the cell. Okay, from the cell, come out from the cell, the potassium ion come out from the cell, so the cell will go towards the negative direction again. Excuse me, ma'am. And the positive ions are coming out from the cell. Okay, so here at plus 20 to plus, yes, Ma'am, if the wave only hits the overshoot and does not reach the plus 20 and plus 30 voltage, will the potassium ions not get opened? The gate will not get opened? Yeah. मैम की आचन अच्छा लगता है मैम फिर से डिस्कनेक्ट हो गए।
Recording stopped. এই তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ এখন? জি ম্যাম। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, আচ্ছা স্ক্রিন শেয়ার কি অফ হয়ে গেছে নাকি আছে? জি ম্যাম অফ হয়ে গেছে। গেছে। Ma'am, you are not visible. দাঁড়াও। এখন Yes, ma'am. দেখা যায়। আচ্ছা where were we? কোথায় ছিলাম? আচ্ছা so at whenever the membrane potential will reach to the plus 20 to plus 30 millivolt and many more potassium ions will be coming out from the শোনা যাচ্ছে? Yes, miss. Acha, coming out from the potassium ions coming out from the cell, so again the negativity is increasing and the positivity is decreasing inside the cell, right? So at this stage, at this plus 20 to plus 30 millivolt, there is sharp rise depolarization and rapid fall of repolarization. See, this is a sharp rise of depolarization and rapid fall of repolarization. This stage is called spike potential. Here, Ma'am, this is the spike. Yes, bolo. ম্যাম আমরা তো স্পাইক পটেনশিয়ালটা আগে প্লাস 35 পড়েছিলাম। কোথায়? কোন আগে? ম্যাম আগে যে আমাদের আগে যে ম্যাডাম বুঝাইছিল। ইয়া কাউসার ম্যাম। জি ম্যাম। আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই, প্লাস 20 টু প্লাস 30 অর প্লাস 34, মানে তুমি পজিটিভ ডিরেকশনের দিকে মোটামুটি প্লাস 30 আমরা আগে পড়িয়েছি। এখন তোমার বইয়ে, তোমার গাইডলাইন বইয়ে প্রায় প্রতি বছরই কিংবা প্রতিটা ইসে এটা একটু কিছু কিছু চেঞ্জ হয়। ওকে, সো ম্যাডাম যেটা বলেছে তোমরা বলতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। বাট প্লাস 20 টু প্লাস 30 তে স্পাইক পটেনশিয়াল হয়, ঠিক আছে? তুমি প্লাস 35 ও বলতে পারো। ওকে, প্লাস 20 টু প্লাস 35 বলতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, ম্যাম যেটা বলছে সেটাই ফলো করো, কোনো সমস্যা নেই। এটা যদিও গাইডলাইনের কথা প্লাস 20 টু 30, বাট এটা মানে কিছু কিছু সময় এটা চেঞ্জ হয়, বুঝছো? সো হয়তো ম্যাম একদম লেটেস্ট যেটা বলতেছে প্লাস 35, তোমরা প্লাস 35ই বলতে পারো। গাইডলাইনে প্লাস 30 আছে, ঠিক আছে? তোমাদেরকে ম্যামরা যেটা বলবে সেটাই তোমরা ফলো করবা, নো প্রবলেম। ওকে, so plus 20 millivolt to plus 35 millivolt বলো, কোনো সমস্যা নাই। Here there is rapid rise of depolarization and rapid fall of repolarization, and this is called spike potential, right? এখন now what is repolarization? What is repolarization বলো তো একজন? Ma'am, when the membrane potential goes in negative direction due to efflux of potassium ion is called repolarization. Right. মানে পটাশিয়ামটা সেল থেকে বের হচ্ছে, এটা হচ্ছে তোমার repolarization state. So whenever the membrane potential goes towards the negative direction and
the negativity inside the cell will increase, and due to the efflux of potassium ion, this stage is called repolarization. So we knew about depolarization, overshoot, spike potential, and repolarization, right? So now at -86 millivolt, repolarization স্টেজটা হচ্ছে -86 millivolt পর্যন্ত, ঠিক আছে? So at -86 millivolt, sodium potassium pump will activate. Okay, at -86, so the repolarization stage is up to -86 millivolt, right? So when the membrane potential reach to the -86 millivolt, the sodium potassium pump will activate and 3 sodium ions will কি হবে? 3 sodium ion কি হবে এখানে? সেলের ভিতরে প্রবেশ করবে। সেলের ভিতরে প্রবেশ করবে, আচ্ছা। আর 2টা পটাশিয়াম আয়ন কি হবে? বাইরে চলে যাবে, বাইরে চলে যাবে, তাই না ম্যাম, সোডিয়াম আয়ন তিনটা বাইরে যাবে আর পটাশিয়াম আয়ন তিনটা সোডিয়াম আয়ন ভিতরে যাবে এবং দুটো পটাশিয়াম আয়ন বের হবে। তোমরা তো হিউম্যান বডির সবকিছু উল্টায় পাল্টায় ফেলতেছো বাবা। সোডিয়াম যদি এখন কি বলে ভিতরে ঢুকা, কি বলে বাইরে কি বললা জানি উল্টা পাল্টা, ম্যাম পটাশিয়াম বের হয়। ম্যাম সোডিয়াম বের হবে, পটাশিয়াম ভিতরে যাবে। রাইট, আরেকজনও বলতেছে সোডিয়াম বের হয় না, কি বললা? পটাশিয়াম বের হয় না ম্যাম, ও যেটা বলছে এটা আর কি মানে বললাম। আচ্ছা, ও যেটা বলছে ভুলটা বললা। হ্যাঁ, এটা ভুল, এটা বললে একদম বরবাদ হয়ে যাবে সবকিছু। এই অ্যাকশন পটেনশিয়ালের শুরু থেকে লাস্ট সবই একদম শেষ, ঠিক আছে? সো whenever the membrane potential will reach to the -86 millivolt, the sodium potassium pump will activate and 3 sodium ion coming out, 3 sodium ion will come out and 2 potassium ion will enter into the cell. এটা যেন ভুল না হয়, 2টা ভিতরে ঢুকতেছে আর 3টা বাইরে বের হচ্ছে। 3টা সোডিয়াম বাইরে আসতেছে, 2টা পটাশিয়াম ভিতরে ঢুকতেছে। 2টা কম পটাশিয়াম মানে কম আয়ন ঢুকতেছে, এটা মাথায় রাখবো অলওয়েজ, ঠিক আছে? বেশি বের হচ্ছে, কম ঢুকতেছে, রাইট? সো -86 millivolt, at -86 millivolt there will be sodium potassium pump activation and there will be 3 sodium, if 3 sodium কি হবে এটা? efflux, okay, efflux of 3 sodium ions and influx of 2 potassium ions, okay? So in every cycle there will be loss of 1 ion. তোমরা কি এটা খেয়াল করছো? কিভাবে দেখো তো, 3টা সোডিয়াম আয়ন কিন্তু বের হয়ে যাচ্ছে, সেটার বদলে কিন্তু 3টা পটাশিয়াম ঢুকতেছে না, 2টা পটাশিয়াম ঢুকতেছে, রাইট? So there, yes ma'am, in every cycle there is loss of 1 ion, 1 potassium ion, ঠিক আছে? So that's why the cell will go to the negative direction more. So the cell will go to the negativity, as in every cycle there will loss of 1 positive ion. Okay, clear hoyse ekhane? Yes ma'am. Okay, then when wait, so the cell will go to the negative direction again, and it will again reach to the -90 millivolt. Okay, it will reach to the one second now. Okay, so in between -86 to -90 millivolt, in this -4 millivolt, at the -4 millivolt, কি বলবো, -86 to okay, the cell will go to the negative direction and again it will come to the -90 millivolt, right? Like here, -90 millivolt. And if we subtract -86 millivolt from -90 millivolt, কি থাকবে? -4 millivolt, right? এই -4 millivolt টাইমে কিন্তু তোমার সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা অ্যাক্টিভেট থাকবে, ওকে?
means minus 86 to minus 90 millivolt. From minus 86 to minus 90 millivolt, the sodium potassium pump will be activated. Okay, minus 86 থেকে minus 90 millivolt পর্যন্ত সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প কিন্তু অ্যাক্টিভেট হচ্ছে, ঠিক আছে, and সেলটা নেগেটিভিটির দিকে যাচ্ছে। Okay, so here another set of, and after minus 9 volt, here another set of potassium ion will, and another set of potassium channel will open. Okay, after minus 90 millivolt, see this is hyperpolarization. After minus 90 millivolt, another set of potassium channel will open, and the cell will go towards the negativity, more negativity, and this stage is called hyperpolarization. আচ্ছা তোমরা আমাকে একটু বলো তো, কাউসার ম্যাম আমাকে একজন একটু বলো তো, বলো একজন, হাইপারপোলারাইজেশনের ডেফিনেশনটা কি বলেছে ম্যাম? Ma'am, when the membrane potential is more negative than that of resting membrane potential. Right. Resting membrane potential ki minus 90 millivolt, right? Minus 90 millivolt is resting membrane potential, and the cell is going towards the more negativity, going towards the more negative side, right? More negative direction. This is called hyperpolarization due to opening of another set of potassium channel. Okay, এখানে another set of potassium channel open হবে, and তোমার সেলটা আরো নেগেটিভিটির দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে হাইপারপোলারাইজেশন। ম্যাম বলো ম্যাম, সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা কখন অ্যাক্টিভেট হবে? মাইনাস 86 মিলিভোল্টে। হ্যাঁ, মাইনাস 86 মিলিভোল্টে এসে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প অ্যাক্টিভেট হবে, এন্ড মাইনাস 90 মিলিভোল্ট পর্যন্ত, মিন্স রেস্টিং পটেনশিয়াল, যেটা রেস্টিং স্টেজ আমরা বলি না, রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল ইজ মাইনাস 90 মিলিভোল্ট, এইটুকু পর্যন্ত তোমার সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প অ্যাক্টিভেট থাকবে। মিন্স আমরা যদি মাইনাস 86 মিলিভোল্টকে মাইনাস 90 মিলিভোল্ট থেকে বাদ দিই, কত থাকে? মাইনাস 4 মিলিভোল্ট। এই মাইনাস 4, এই যে সামহোয়ার এইখানে, লাইক মাইনাস 90 তুমি যদি এখানে ধরো, লাইক এই অল্প একটু জায়গার মধ্যে মাইনাস 4 মিলিভোল্ট আছে, এইটুকু জায়গার মধ্যে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা অ্যাক্টিভেট থাকে, ঠিক আছে? Yes ma'am. Okay, and then hyperpolarization is when the cell is going towards the more negative direction due to the opening of another set of potassium channel. So this is called hyperpolarization. This is all about action potential, and এভাবেই অ্যাকশন পটেনশিয়াল আমাদের সেলে কাজ করতেছে প্রতিটা সেকেন্ডে। এন্ড অ্যাকশন পটেনশিয়াল কিন্তু নার্ভাস সিস্টেম, মানে আমাদের ব্রেইনে মানে আলাদা, তোমার স্কেলেটাল মাসেলে, কার্ডিয়াক মাসেলে, সব জায়গায় অ্যাকশন পটেনশিয়াল আছে। কিন্তু কার্ডিয়াক মাসেলে আমরা যখন কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম করবো, তখন ওখানে যে তোমরা একটা অ্যাকশন পটেনশিয়াল পাবা, ওইটা হচ্ছে কার্ডিয়াক অ্যাকশন পটেনশিয়াল। ওটা একটু এটার থেকে একটু অন্যরকম, ঠিক আছে? একই জিনিস, অ্যাকশন পটেনশিয়াল তার মানে আলাদা হবে না, ডিফারেন্ট হবে না, বাট একটু এখানে অন্যরকম ভাবে বুঝতে হয়, ঠিক আছে? ম্যাম, হ্যাঁ বলো ম্যাম, আফটার ডিপোলারাইজেশন কি মাইনাস 86 মিলিভোল্ট থেকে শুরু হয়? মানে আফটার ডিপোলারাইজেশন কত মিলিভোল্ট থেকে শুরু হয়? আফটার ডিপোলারাইজেশন মানে এখানে একটা টার্ম লেখা ছিল যে আফটার ডিপোলারাইজেশন, যে when the repolarization is about 70% completed, তখন যেটা হয়। আচ্ছা, তোমার মাইনাস 70 মিলিভোল্টে এসে তো তোমার ভোল্টেজ গেটেড ফার্স্ট সোডিয়াম চ্যানেলটা ওপেন হলো, রাইট? সো এখানে কি বেশি সোডিয়াম আয়ন র্যাপিডলি তোমার সেলের ভিতর ঢুকতেছে। সো এখান থেকে ধরে তোমার এই 0 মিলিভোল্ট পর্যন্ত যে টাইমটা, ওইটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি ডিপোলারাইজেশন না? এই 0 মিলিভোল্টে আমরা বলি এটাকে ওভারশুট, ঠিক আছে? তো তুমি কি কোশ্চেনটা করলা আফটার ডিপোলারাইজেশন? আবার করো কোশ্চেনটা। ম্যাম, আফটার ডিপোলারাইজেশন জিনিসটা আমি বুঝি নাই, মানে একটা টার্ম লেখা আছে আফটার ডিপোলারাইজেশন, এটা বুঝি নাই আমি।
তো আমাকে পুরাটা লাইনটা বলতে হবে তো কি আছে ওখানে আফটার ডিপোলারাইজেশন ম্যাম এখানে ম্যাম বেসিক্যালি বলা আছে যে ম্যাম 70% রিপোলারাইজেশন হওয়ার পরে আপনার যে পটাশিয়াম চ্যানেল গুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে ক্লোজ হতে থাকে, যেটাকে আমরা মানে ইজি ভাষায় বলতেছি আফটার ডিপোলারাইজেশন। এটার কথা হয়তো বলতেছি ম্যাম। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা তোমার ওই লাইনটা যে তুমি যে বলতেছো আফটার ডিপোলারাইজেশন, আমি বুঝতেছি না ওই আফটার ডিপোলারাইজেশনের পরে কথাগুলো কি আছে আমাকে একটু বলো। ম্যাম যে ও মাত্র যে মানে একজন বলো না মাত্র মানে ওর কথাগুলাই বলা, আমি তাও বললি যে when repolarization is about 70% completed, the rate of repolarization decrease and then the membrane potential approaches the resting level more slowly is called after depolarization. আচ্ছা তোমাকে এটা কে পড়াইছে? এই কাউসার ম্যাম পড়াইছে? ছিল বইয়ে, বুঝতেছি না এইজন্য আস্ক করলাম। আচ্ছা কোন বইতে? গাইটনে আছে? এই কথাটা কি গাইটনে আছে নাকি? কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা? ম্যাম গাইটনে কোথাও পাই নাই এরকম লাইন। ওরে আল্লাহ, আমি বলতেছি এই কথাগুলো কোথায় পাইছো তোমরা? আচ্ছা এনিওয়েজ যেখানেই পাও তোমরা কালকে কালসা ম্যাম যখন ক্লাস নিবে তোমাদের এই কনফিউশনটা ক্লিয়ার করে নিবা, ঠিক আছে? ম্যাডামকে বলে নিবা যে হচ্ছে ম্যাম কি বলে আমরা এই আফটার ডিপোলারাইজেশন কথাটা বুঝতেছি না, কালকে ম্যাডামকে তোমরা বলে নিবা, ঠিক আছে? কারণ ওটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে, ওটা আমরা ইউজুয়ালি বলি না। আমি যেভাবে বললাম পুরোটা জিনিস অ্যাকশন পটেনশিয়াল ইউজুয়ালি আমরা এইভাবেই বুঝাই, ঠিক আছে? তোমাদের স্পেসিফিক যে কোনো প্রবলেম থাকবে ওটা কাউসার ম্যামকে জিজ্ঞেস করে নিবা। ম্যাম আমার এখানে একটু সমস্যা হয়েছে যে -90 মিলিভোল্ট থেকে -70 মিলিভোল্ট, এটা একটু আরেকবার একটু ম্যাম রিপিট করলে ভালো হতো। মানে হ্যাঁ আমি আবার রিপিট করব, এখন আবার আমি রিপিট করতেছি, দাঁড়াও। ওকে সো আচ্ছা মাই ফরেন স্টুডেন্টস Yes ma'am. তোমাদের নাম তো জানি না। আচ্ছা হোয়াট ইজ ইওর নেম? রোল 130। Ma'am, I am 135 Abdul Alim. Ayman. Ma'am 135 Abdul Alim. Abdul Alim 135. Yes, Okay. Yes ma'am. Okay. So did you face any problem? I will explain it again, but did you face any problem? Ma'am, I had just one question, ma'am. The potential membrane, if this wave doesn't cross the overshoot and doesn't reach the +20 and +30, will the potassium ions not get opened from the gate, released from the gate? It won't happen. If it happened, then we all would die. Okay, ma'am. Okay, it won't happen. Yes, ma'am. Got it. Okay. Okay. Now I'm explaining it again. The action potential. Okay. Definition of action potential. What is action potential? Action potential is the event of rapid changes in the membrane potential after giving an adequate stimulation that spread along the cell membrane, consists of depolarization and repolarization. This is the definition of action potential. Okay. So in resting condition, all the cell, in case of all the cell in resting condition, inside there will be negative charge, more negative charge, and outside the cell there will be positive energy. Okay. And so whenever we give adequate stimulation to a cell, the cell gets excited or stimulated, right? So when the membrane potential will reach to the -90 millivolt, some of the positive ion will enter into the cell through natural leak channels. Okay, through natural leak channels, some of the positive ions will enter into the cell, and the negativity of the cell will decrease, and the positivity of the cell will increase, right? As more sodium ion or more positive ion is entering into the cell. So obviously
the positivity is increasing and the negativity is decreasing. So at minus, when the membrane potential will reach to the minus 90 millivolt, as at minus 90 millivolt, the voltage gated first sodium channel will open and many more sodium ions, that is positive ion, many more sodium ions will enter into the cell very rapidly, right? So obviously the membrane potential will go towards the so the membrane potential is going towards the positive direction, right? And this stage is called depolarization. When the sodium ions enters into the cell through the sodium voltage gated first sodium channel, this stage is called depolarization, and the cell is going towards the positive direction. So this is called depolarization. Okay. So this is how the membrane potential will reach to the 0 millivolt or above 0 millivolt. So this stage we call it overshoot. When the membrane potential will reach to the 0 millivolt, we call it overshoot stage. Okay, we call it overshoot stage, and the positivity of the cell is increasing up to plus 22 plus 35 or plus 30 millivolt, right? So at this stage there is rapid rise of depolarization stage and rapid fall of repolarization stage. This is called spike potential, right? And what is repolarization? Whenever the membrane potential is going towards the negative direction from positive direction very rapidly due to potassium ion channel. So here in 0 millivolt, at minus 20 to minus 30 millivolt, sorry, I skipped that. At plus 22 plus 30 or 35 millivolt, the voltage gated sodium channel, voltage gated sodium channel will close and the voltage gated first potassium channel will open and more potassium ion will coming out from the cell. So the cell is going towards the negative side, right? Negative direction. So we repolarization. Whenever the membrane potential is going towards the negative direction from the positive direction, this is called repolarization. And at this stage, at minus 35, at plus 35 millivolt, sorry, minus not, at plus 35 millivolt, there is rapid rise of depolarization stage and rapid fall of repolarization stage. This is called spike potential. Okay. So at minus 86 millivolt, the sodium potassium pump will be activated and 3 sodium ion. There will be efflux of 3 sodium and influx of 2 potassium ion. আমি কি ঠিক বলছি? Am I right? Efflux of 3 sodium ion and influx of 2 sodium ion. আমি কি ঠিক আছি নাকি বলো? Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে কি 3টা সোডিয়াম কি ভিতরে ঢুকতেছে আর 2টা সোডিয়াম বাইরে হইতেছে? নো ম্যাম, 2টা সোডিয়াম বাইরে যাচ্ছে, No, ma'am. বাইরে যাচ্ছে, পটাশিয়াম ভিতরে যাচ্ছে। সোডিয়াম ভিতরে ঢুকেছে। Efflux of 3 তাহলে sodium ঠিকটা কি ion বলো and আমাকে? influx of কারেক্ট করো। potassium. Means efflux of 3 sodium ion and influx of 2 potassium ion. Right. Efflux of 3 sodium ion and influx of 2 potassium ion. আমি কি বললাম মনে রাখতে, যে কম আয়ন হচ্ছে ভিতরে ঢুকতেছে আর বেশিগুলাই বের হয়ে যেতেছে। এটা তোমাদের মতো, যেমন তোমরা ক্লাসে থাকো, ঠিক আছে, ক্লাসে ধরো তোমরা ফিজিক্যালি ক্লাস করতেছো, ক্লাস ভালো লাগতেছে না, টিচার এখানে পড়াইতেছে, বোরিং লাগতেছে, বেশিরভাগ মানুষ বের হয়ে যেতেছে ক্লাস থেকে, আর খুব কম মানুষই ক্লাসের ভিতরে ঢুকতেছে, এরকম আর কি, বুঝছো? তোমরাও সোডিয়াম পাম্পের মতো। Okay, so there will be efflux of 3 sodium ion and influx of 2 potassium ion. So in every cycle there is a loss of
a loss of one positive ion, right? So the cell negativity is increasing and the cell is coming back to the resting membrane potential, that is minus 90 millivolt. And if we subtract minus 86 millivolt from minus 90 millivolt, there will be minus 4 millivolt, and at this stage the sodium potassium pump will be activated, will remain activated. Okay, এই minus 4 millivolt পর্যন্ত তোমার সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা অ্যাক্টিভেটেড থাকবে from minus 86 millivolt to minus 90 millivolt. In this minus 4 millivolt stage, the sodium potassium pump will remain activated. Okay, so again there will be from minus 90 millivolt the again another set of potassium channel will open and the cell will going towards more negative direction. It's called hyperpolarization. Okay, whenever another set of potassium ion is opening, then more potassium ion হচ্ছে কি সেল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, তাই না? পজিটিভ আয়ন সেল থেকে বেশি বেশি বের হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে তোমার সেলটা কি আরো নেগেটিভিটির দিকে যাচ্ছে। ওকে, সো whenever another set of potassium channel is opening, then more and more positive ion, that is potassium ion, is coming out from the cell. So the cell is becoming more negative, right? The cell is going towards the more negative direction, and this is called hyperpolarization. And then again from this stage it will go to the resting membrane potential minus 90 millivolt, and it will go on and go on and go on like this. Okay, ঠিক আছে? জি ম্যাম। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, আচ্ছা এখন তোমরা আমাকে একটু বলো তো, আচ্ছা কি আব্দুল আলিম 135? Yes, ma'am. Okay, can you tell me what is Nernst equilibrium or equation? Nernst equation, can you tell me about that? Ma'am, the Nernst equation. Yes, that is called Yes, ma'am. Nernst equation. Ma'am, the diffusion potential level across a membrane. Say it Ma'am, again. ma'am, diffusion potential level across a membrane, which opposes the net diffusion of a particular ion. Yes, right. And what is Goldman equation? Ma'am, Goldman equation. No, I'm not sure, ma'am. I don't remember that. Okay, no problem. You didn't have this class, no? Of associate professor, ma'am, last class, No, ma'am. due to instability of internet connection. Ma'am, basically the internet was snapped in Kashmir. Oh, acha. Okay, snap. And now it is okay, right? Yes, ma'am. We have 2G connection and Wi-Fi networks are only working. Mobile data is not working. Okay, okay. And the condition of Kashmir, what about that? Ma'am, I don't want to go to jail. You don't want to go to jail. Okay, okay. Acha. Acha, tell me about the weather. You can say that. And weather is good. Ma'am, it's Weather sunny. is good. Sunny. Yes, ma'am. Gets cold at nights. Gets cold. Is there snowfall at night? Ma'am, Ma'am, all in in winters winters. there is snowfall. Oh, yes, 134 iron. Yes, ma'am. Yes. What do Ma'am, you I want was- to say? Ma'am, I was saying, ma'am, there is no snowfall anywhere in the world in summers, ma'am. Ma'am, snowfall is only in winters. So we have Oh. snowfall in winters, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. That's good. So, if we want to visit Kashmir, we have to visit at winter season, right?
Yes, ma'am. Ma'am, if you can Ma'am, bear we the can provide cold, you accommodation. yes, ma'am. And if you can Okay, bear the okay. cold, you should come, ma'am. Already invitation. Already I got the invitation from my Yes, students. ma'am. Okay, Yes, ma'am. that's Inshallah. good. Feeling good. There are so many students of ours from this college. Already they are in Kashmir. Our Ma'am, we are 24th 9. batch. Yes. Acha. Yes, 7. Yes, 7 and 2 from UP. Yes. Shahrish. Yes, ma'am. Yes. I What do you was want saying to that 7 students from Kashmir and 2 are from India. Yes, from 24th batch or 25th batch. Ma'am, no, ma'am. 26th batch. This 26th batch. Acha, students from India also. Where are they? They are absent, I guess. India means which state? Ma'am, Uttar Mumbai Pradesh, or mainland Ma'am, the India. country occupying us. Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Yes, And ma'am. where is she or where is he? They are Absent. absent, I guess. Oh, absent. And Ayan, Shahrish, Abdul Alim. You all are Kashmir. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. couple more, ma'am. Right? Couple more students from Kashmir also, ma'am. They're Okay, not- Arshina, right? Arshina. Yes, ma'am. And Ma'am, and Shahid. Shahid. Okay. Yes, ma'am. Okay. I will try to remember your names. Okay. Give me some time to recall it. No problem. And এখন আমার বাঙালি আব্বা জানেরা আম্মা জানেরা আমাকে একটু নাম বলেন। হ্যাঁ, আমি 10 জন করে না, 10 জন বেশি হয়ে যাবে। 5 জন করে একটু মনে রাখি। রোল 1 সে কি আছে? রোল 1? Yes, madam. Yes. ম্যাডাম আপনার নামটা কি ম্যাডাম? হিয়া। Madam Hasnat Jahan here. হাসনাত জাহান হিয়া। আপনি একটু আপনার নামটা ছোট করেন, হাসনাত জাহানটা একটু বাদ দিয়ে হিয়া লিখে পাশে একটু রোল 1 লিখেন, তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে। আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডাম। ওকে, রোল 1 ইজ হিয়া। এখন রোল 2। রোল 2 এর নাম কি? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সিয়াম। ম্যাম আমার নাম সিয়াম। জি ম্যাম। ওকে, সিয়াম বানান কি এটা? SIUM? জি ম্যাম, আমি এভাবে কি। ওকে ওকে, সিয়াম। রোল 2 হচ্ছে সিয়াম। হিয়া, সিয়াম। এখন রোল 3। রোল 3 কি আছে? আচ্ছা, রোল 4। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কে আসলো এটা? রোল 4 আর রোল 3? Yes, ma'am. Asim. আচ্ছা, রোল 3 আসছে মাইশা। Ji, ma'am. ওকে, রোল 3 হচ্ছে মাইশা। রোল 4? রোল 4 আছে? আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না। রোল 4 মনে হচ্ছে তুমি আছো, বাট তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো। ইয়েস, হ্যালো। জি ম্যাম। হ্যাঁ। হ্যাঁ, রোল 4 সীমান্ত। জি ম্যাম, সীমান্ত। ওকে, আমি একটু রিভাইজ করি। হ্যাঁ, তোমরা আমার পড়ানো। রোল 1 হচ্ছে হিয়া, রোল 2 হচ্ছে সিয়াম, রোল 3 হচ্ছে মাইশা, এন্ড রোল 4 হচ্ছে সীমান্ত। ঠিক আছে? জি ম্যাম। ও, আই তাহলে পাস। এখন রোল 5। Yes, ma'am. 5 আছে? Yes, ma'am. Rule 5. হ্যাঁ, রোল 5 হচ্ছে ঋতু। Yes, ma'am. আমি 5 জন করে নাম শিখবো। হ্যাঁ, এর বেশি আমার দ্বারা পসিবল না, জন্য বাকিদেরটা বাকি পরে শিখবো। ঠিক আছে? Yes, ma'am. and আমার ফরেন স্টুডেন্টস হচ্ছে 135 is Alim, right? Yes, ma'am. And then Ma'am, 134. 134 is Ayan. 136. Yes, ma'am. Shahid, please your roll number, please. 136, ma'am. Beside your name. 136, yes. Beside your name, please write your roll number. Type your roll number Okay, beside your ma'am. name. Okay, 136. And 135 is Alim, 134 is Ayan,
and 136 is Shahid. And Yes, ma'am. where are my girls? Shehrish, 133. Yes, 133. Shehrish and another one, Arshina. Yes, ma'am. 132. Yes, ma'am. আজকে এই পর্যন্তই, হ্যাঁ, বেশি হয়ে যাবে, পরে মনে থাকবে না, জি ম্যাম অনেক বড় এইচডব্লিউ মনে পড়েই যাবে। না ম্যাম অনেক বড় এইচডব্লিউ ম্যাম মেমোরাইজ করতে অনেক ও সমস্যা হয়। এইচডব্লিউ দিল আমাকে, আচ্ছা ওকে। যখন আপনারা আসবেন তখন এমনি মনে পড়ে যাবে, কারণ বকা দিব না, নাম ধরে ধরে তো বকা দিতে হবে। আচ্ছা, চ্যাট বক্সে কে কে এখন জানি না রোল নাম্বার দিতেছো কেন?